Τώρα που ο Μπαράκ Ομπάμα μαθηματικά έγινε ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στην πολιτική που θα ακολουθήσει εάν οι ψηφοφόροι τον αναδείξουν στο ανώτατο αξίωμα της χώρας. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που απασχολούν τον ελληνισμό της Αμερικής είναι το πώς βλέπει ο δημοκρατικός υποψήφιος την ομογένεια και τα προβλήματά της. Την απάντηση σε αυτό βρίσκουμε σε μια σειρά έργων και λόγων του ιδίου. Ο Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι θαυμάζει την κλασική Ελλάδα και εκτιμά βαθιά τη συμβολή της στον δυτικό πολιτισμό. It was the Greeks who our founding fathers turned to for guidance and inspiration when they crafted our Constitution and the architecture of our democracy. Here's what Thomas Jefferson wrote. Greece was the first of civilized nations that presented an example of what man should be. I stand before you now as someone seeking an office that is in many ways a product of that proud tradition. Ο Ομπάμα φρονεί ότι οι Αμερικανοί είναι γενικά απογοητευμένοι, γι' αυτό και μόνον οι μισοί προσέρχονται στις κάλπες, ενώ οι άλλοι μισοί ψηφίζουν με ενδιασμούς για το κατά πόσο η κυβέρνηση που εκλέγουν θα αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή τους. Η αλλαγή είναι το κύριο σύνθημά του, χωρίς αυτό να σημαίνει και εγκατάλειψη κάθε παράδοση. I tell people that there's always been another tradition to our politics here in the United States, and I think the Greek American community represents this tradition as well as any community. And that's a tradition that says that we're all connected, that we have mutual obligations towards each other. That yes, we live in a country that prizes individualism and free enterprise and self-reliance and individual responsibility, but we also have mutual responsibilities to help each other. Ο γερουσιαστής από το Ιλινόι σκοπεύει να συνεχίσει και μια άλλη παράδοση, την οποία βλέπει σαν υποχρέωση προς τις νέες γενιές. The tradition of immigrants in this country that built this country has always been that each successive generation does a little bit better than the previous one. They're a little bit better educated. They're able to start businesses that nobody else could have imagined. And that's the essence of what built this country. And that's what the Greek American community has represented so powerfully throughout our history. Ο Ομπάμα λέει πως το κατεστημένο της Ουάσιγκτον αδυνατεί να λύσει ορισμένα σοβαρά προβλήματα. Υπόσχεται πως ένα από τα πρώτα μελήματά του αν εκλεγεί πρόεδρος θα είναι να ενισχύσει τις σχέσεις με τους συμμάχους για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις. Τα σχέδιά του βασίζονται εν μέρει στο πρότυπο της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Obviously, one of our strongest alliances is with Greece. You know, it's no accident that Greece and the United States were on the same side of every major conflict in the 20th century. It's no accident that Greece remains one of our closest partners in the Mediterranean. The long relationship between Greece and the United States is an example of why it's critical for democracies to work together. Μια νομοθετική πράξη του Μπαράκ Ομπάμα ενδεικτική των φιλελληνικών διαθέσεών του είναι το ψήφισμα αριθμός 300 που συνέταξε μαζί με τους συναδέλφους του Ολυμπία Σνόου και Ρόμπερτ Μενέντες. Το υπέβαλε ο τελευταίος στη Γερουσία εκ μέρους και των 3 συγκηδεμόνων του εγγράφου που θέλανε με αυτό να στείλουν ένα μήνυμα στα Σκόπια. Το ψήφισμα εκφράζει την άποψη της Γερουσίας ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να πάψει να παραβιάζει την ενδιάμεση Συμφωνία Αθηνών Σκοπίων με εχθρική δράση ή προπαγάνδα και να συνεργαστεί με την Ελλάδα για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος ΟΗΕ Ηνωμένων Πολιτειών που είναι να δοθεί αμοιβαία αποδεκτό όνομα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα λέει ακόμα πως εκτιμά τη συμβολή της Κύπρου στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και τη βοήθεια που έδωσαν οι Κύπροι στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ξέσπασε η κρίση στο Λίβανο. Καθώς γκρεμίζονται τα τείχη ανάμεσα στις δύο κοινότητες του νησιού, πρέπει και η Αμερική να βοηθήσει την Κύπρο να πετύχει δίκαιη λύση στο δύσκολο πρόβλημά της. And so we should work to find a solution to the situation in Cyprus that's acceptable to both the Greek and Turkish Cypriot communities. One that is based on the rule of law, not on force. One that's based on UN resolutions passed on the Cyprus issue, and on the very principles and standards of the EU, of which Cyprus is a member. Ο προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών
Λέει επίσης ότι δεν ξεχνά πως κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εξακολουθεί να μην είναι ελεύθερος. I believe it's time for Turkey to honor the religious freedom of the ecumenical patriarch there, which includes ending the seizure of Greek Orthodox Church property and the reopening of the School of Theology in Istanbul. It's time for America to stand with our allies and stand with all those around the world who long to live for dignity and opportunity, security and freedom. Ο Μπαράκ Ομπάμα επενεί την ομογένεια για τις προσπάθειες που καταβάλει ώστε θέματα αρχών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική ελευθερία να μην παραγνωρίζονται. You know, I have always been so impressed with the capacity of the Greek American community to stay close to its roots, to stay passionate about the issues that confront Greece, and yet be quintessentially American. Ο γερουσιαστής Ομπάμα βρίσκει στην ελληνοαμερικανική κοινότητα ορισμένες ομοιότητες με χαρακτηριστικά της δικής του κοινότητας, της Αφροαμερικανικής. We remind ourselves of our past. We remind ourselves of our immigrant heritage. We don't discard those traditions that have been so important to us. We don't ignore the injustices that have occurred in the past here in the United States, that there have been times where the Greek community was discriminated against, just as the African American community has obviously suffered a long history of injustice here, and yet we remain hopeful and optimistic about the future. Ποιο όμως είναι το ευρύτερο όραμα του Μπαράκ Ομπάμα για την Αμερική του αύριο? We've been a beacon for weary travelers from all across the world, from my father, who was from Kenya, to many of your parents and grandparents coming from Greece. People have come here to find opportunity and liberty and hope, and that's what I think America continues to have to stand for. Ο Μπαράκ Ομπάμα κατέληξε λέγοντας πως προσβλέπει σε μια στενή και επικοδομητική σχέση με τον ελληνισμό της Αμερικής. Και παράγοντες του περιβάλλοντος του μας διαβεβαιώνουν ότι προτίθεται να τηρήσει την υπόσχεσή του αυτή και μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοέμβρη. Γιώργος Μπίστης, Φωνή της Αμερικής, Ουάσιγκτον.